nimeweza kukaa for 10 years. I think mimi ndio the msee amekaa sana Tahidi. Nilianza form 1 nikasoma 2 years, form 2 I think 3 years. Nimekaa Tahidi 10 years. So kwangu ni baraka na ndio imeweza kunifungua macho niweze. Hello guys, kwa majina naitwa Jomba, pia nafanyanga production. And leo tumeingia hapa Izaak Walton, at least to support one of our own, Akili ya Babu, akina Marshall. Hao ni legend wetu manze. So tumekam kwa support na hii movie inajiita Deadbeat. So far tumekuja kulearn vitu kadhaa. Kwa pia sisi kwa production sisi tuko noma vile. Ile tukuja kulearn kutoka kwa legend. Then na expect bado saa hii production najua imekuwa kipaumbele na wasee. So at least for the future najua kile kitu kitakuwa poa. So kama ni youth hapa anajua ukifika tu kwa events kama hizi lazima una learn kila siku, kila day, kila time. Like hakuna haja ukaange na content kwa nyumba. Kama huku nje tafuta wasee wengine ma content creator, engage na wao, piga shughuli, then kila siku utajipa. Then kama sasa unajua kama sasa tuko quarter of an year, hebu juu umeachieve nini kama content creator. So far sasa kama sasa kuja mtu amelana hapa kwa Deadbeat, at least jua movie yako ni gani. Sasa tunataka kila siku unapiga piece 1 2 3, at least tunainuana. Unaona? So kama sasa hii nilikuwa naona juzi ma content creator tumeanza kutaxiwa around ili mambo ya 15%. But sasa tuwezi kwa kama hata niyo 15% ama niyo ngapi, kama ujitumi yenyewe utakuwa unafinyiliwa. But the moment unajituma, kila kitu unajipa vile inafaa. Then kama unajua ni content creator na hujajitokeza, yenyewe hiyo ni kama kujitupa. So ndio naweza omba tu vijana wote, kama unajua ni content creator, no need ya kukaa home, no need ya kufanya mambo mingi. Just come out, jipush to the level best na kila kitu itajipa. Mama, how are you? I'm fine. What's your name? Karemi. Karemi. Na wewe itakuwate? Kagendo. Karemi and Kagendo. Where do you come from? Chicago. Allah. So you come from Chicago. So are you like friends ama mmepatana tu kwa barabara? We are sisters. What? Yeah. We are blood sisters. Blood sisters. Okay, so leo tumekuja hapa sababu ya launch ya Deadbeat, the movie. Ushai attend another movie launch? No, this is my first. This is your first? Yes. Maundu tama no monete guku Embu County? Yeah, because there is another movie launch. I attended at Embu Talent Academy, the Mukundi premiere. Oh, that must be Mukundi. So, Kare and Kagen. So, have you watched the trailer? No. I want a surprise. I am in for the surprise. I don't want any spoilers. What are your expectations about Deadbeat, the movie? According to the title, the Deadbeat, it's a Father's Day story. I mean, I expect you maybe a father that need deadbeat, a support mtoto, you know. But I'm waiting to see because sijaona trailer. I'm just waiting to see. Yeah. So, Kare, are you here because you love movies, you love acting, or you're here just to support? Both. Yeah? Both. I love you love acting? Movies. I love art. And I'm here to support Kimathi and T. Who is T? Tisaida. Akili ya Babu. Na kwani Akili ya Babu anakuweka na majina mangapi? Jina moja ya Akili ya Babu ni gani? Kuna Patrick, Gitundu, kuna Toni, Tisaida. Yes. Akili ya Babu. Akili ya Babu. After movie inabidi tumkalishe chini achague tu Akili ya Babu, achague anataka jina gani. So asanteni sana. Maybe tutatafuta na movie kisha tujue movie iko namna gani. Niko na shida na wewe. Nimefanya interview kadhaa hapa na huyu ananiambia nimekuja kusupport Toni. Mwingine ananiambia mimi nimekuja kusupport Tisaida.
Nikikaka nimekuja kusupport Akili ya Babu. Sasa nasema si ukae chini tu ukamapuna jina moja tu tafadhali. No. I think jina imati sana. Cause kama Akili ya Babu nilipewa na Waembu. Walisema huyu kijana kwa kamera akili yake iko juu sana. So wakanipatia Akili ya Babu. Kijana mdogo akili ya mzee. So Toni, as we all know, before tuende kwa Deadbeat movie, hatuwezi kuongea na wewe tukose kuongelelea Tahidi hai. Sababu wengi wanajua usanii yako hapo ndio ilivuma sana. Kuna siku unakaanga hivi una regret kwamba ulikuwa kwa Tahidi hai ama ilileta tu mambo poa? No. The reason why tunakuwa na hizi vitu zote ni kwa sababu ya Tahidi. Nilijulikana kwanza na Tahidi hai na ndio ilinipush. Nimeweza kukaa for 10 years. I think mimi ndio msee amekaa sana Tahidi. Nilianza form 1 nikasoma 2 years, form 2 I think 3 years. Nimekaa Tahidi 10 years. So kwangu ni baraka na ndio imeweza kunifungua macho niweze kuona how art na ku appreciate. Is there a time unakaanga hivi una miss hizo enzi za Tahidi hai? Sana. Na miss kwa sababu especially Mbogi tulikuwa nayo. Nilikuwa nisha create a family. So unaweza elewa wenyewe kuachanishwa na hiyo familia yako na walikuwa teach a lot about art. So yes, saa zingine miss. So Toni, for some time tumekuwa tukiona ukifanya mambo kubwa around Embu. Did you move to areas za Embu ama bado you working from Nairobi? Mimi nilihama kabisa man. Mimi sasa ni consider kama Muembu. Uko side ya Embu kabisa. Asante sana. Kwa sababu ndio wameweza kunijenga na venye nilikamuko walifanya ni feel niko home. Na wanakukubali sana. Wananikubali wazi. And that's how naona mafansi wanakugotea hata kwa interview. Asanteni kuja kunisupport. Hiyo ni mapenzi. So Toni, Deadbeat. Hii ni movie yako ya ngapi? Okay, hii ni movie yangu ya kwanza yako kuproduce. Yangu kuproduce. Nimekuwa nikisaidia wase. So sasa hii niliamua kuja ni pia mnisupport bana nipige movie moja yangu. Na tumekuja. Na nimezipanga hivi actually. So ni ku release tu. Kulingana umepata experience. Na sasa umekuja ku launch movie. Reception ya watu naona manze. Naona hata time bado lakini already manze. Deko ni mbaya. Hizi vitu zote ni watu wamejitolea. So kulingana na hii experience Toni, unaona ukiendelea na movie ama utatupigia hii tena upotee? Nilikuwa nashinda nikiambia wasee niko na vision fulani ya stories za mamu. Lakini hakuna msee anaona vision yangu. So nikaamua niaje wacha niifanye sasa ndio watu waweze kuget. Na already kuna watu wananiambia Toni tunataka kusupport upige movie. Tumekuwa tukienda audition manze unaambiwa wewe bado so tulisema niaje wacha tufanye home. Tufanye vitu zetu. Wacha tujibambe, wacha tufanyie home. Okay. Jina ya movie Deadbeat. Yes. Unajua jina Deadbeat inaibua hisia mingi sana. We all know mambo ya Deadbeat iko kwa mitandao. Is there experience ulikuwa nayo ya Deadbeat dad ama kuna friend ama beshte? Nimekuwa to some situation. Ukiangalia poa hii ni movie ni story yangu. Although si kabisa. But ni ile unaitwa Deadbeat na hakuna msee anajua story yako. Sijui kuna wase wengi wacha nikuambie. Fathers, boy child. Hakuna msee si wase wengi wanatetea hawa watu. Now ndio wana lead society. So if I may ask, if this inspire na story yako, do you think after the movie tutakuwa tumeona Toni mahali ama wewe ndio tu utakuwa unaiona since wewe ndio unajua story yako? As much as kuna Toni ina represent all the fathers wenye wako out there na wamejipata kwa situation yenye wanaitwa Deadbeat na hawezi jitetea. So najua mambo ya production Toni ni ngumu sana. Mimi ni msanii na najua ni ngumu. Imekuwaje safari ya kushoot movie mpaka ikaisha, like the cast? Kuna vitu zimekusumbua, maybe finances? Wacha nikwambie hii story yote unaona okay. Production ni ngumu. And especially when kwanza tuanzie script unapatia msee hivi anasema itakuwa ngumu sana kushoot hii. Unaenda kutafuta finances hakuna. But niko glad unaona hata Kenya Film Commission wako hapa. Wow. Wase umenisupport. Ukiangalia kama Embu Sports msee anajitokeza anasema ni aje like what unadu wacha nikupe sound. Mwingine anasema kama huyu ni best yangu anaitwa Jones amenifanyia sasa huyu hata usiongee mambo yake sababu kutoka hapa na mtafuta.
Tafuteni man. This place is very beautiful by the way. Tukiendelea tutaanza kuona wale wase wote wamenisponsor. Mimi sijatumia a lot. Okay, yes nimetumia kiasi but ni wase wengi sana wamecome through. Tutakuwa tunawataja. So asante sana. Niko na kijana wa Kithure Kindiki. Walishanibatiza jina. Sasa wa Kithure. Hebu tuambie before tuongee about movie launch. Hiyo story the courage ilitoka wapi ya kwenda kwa minister, kwa CS? Courage yenye niko nayo saa hizi ni ya kuonyesha vijana mambo yanaweza fanyika. Na ni sisi ndio tutayafanya. Hatuwezi ngoja tena ati tungoje tu kuambiliwa. Ni sisi tutokee, tusimame imara, tuonyeshe ile kitu tuko nayo. Na ni kwa story ya mtu mwenye ametumia positivity mpaka ikamfikisha mahali. Kwa situation yenye nilidhani siwezi jitoa, usanii kanitoa. Positivity tunaweza ita kujituma. Si kujituma peke yake. Unajua unaweza jituma ukiwa umekasirika kila wakati, umekasirikia kila kitu, na unalalamikia kila kitu. Usikuwe na hiyo roho ya kulalamika sana. Tukuwe na roho ya kugive thanks kwanza, sababu ya penye tumefika. So if I may ask, tumeanza kukujua sana na kupiga mistari, poetry. Poetry ulianza before uingie forces ama after umejoin discipline forces ndio ulianza mambo ya poetry? Poetry nimeanza nikiwa kwa forces. Lakini nilijua niko na usanii tangu kitambo. By the way nashukuru sana saa hizi niko Embu, nilisomea hapa Kangaru. Mimi ni alumni wa Kangaru. Na huko nilikuwa kwa drama club. Sikuwa nimeingia mambo ya kuandika mistari sana. But yote ni usanii. Na kuna ile nimekumbushwa na mtu, binadamu tunasahau kuna hiyo metamorphosis. Caterpillar inaendanga hivyo inakuwa butterfly. So tumesahau sisi binadamu wenyewe huwa tuna change. Tunakataanga change. Unataka ukae tu yule mtu mmoja through. Unataka kuendelea. Unataka kujipress uone unaweza fika wapi next. But kama unajitakia kujua what next, unakuwa na hiyo courage yenye niko nayo. Twende kwa the Deadbeat movie. Umekuja hapa kusupport ama maybe kwa cast kuna mtu unajua ama ni familia ama we umesema unataka kushikilia usanii ya Embu? Sasa kwa cast wote wenye wako pale ni rafiki zangu. Na tumekuwa tukipitia the same struggles. Oh yes. So nikiwa hapa hata nikiona poster peke yake, nikiona vile iko nasikia roho yangu iko poa kabisa sababu Mungu anaendelea kutufanyia na naona si mimi peke yangu mpaka mabeshte zangu. So ni kujituma, hata wewe najua vile unajitumanga, tumepatana kwa mambo mengine. Asante. So ni hiyo tu kushikilia watu, tushikiliane tu sisi wenyewe kwa wenyewe, tukuwe na hiyo working relationship mzuri kabla hata tuchallenge gavati ati tunataka kitu fulani itufanyie hizo mambo zingine zenye hatujajifikishia. Kwanza sisi wenyewe kushikana kwetu tuonyeshane kuna kitu tunafanya. My name is Chris Murithi and we are here at Izaak Walton in for the movie premiere which is Deadbeat by AKILI YA BABU. And apart from that, tuko hapa kuwakilisha, tuko hapa kuonesha kila mtu that we can do film here in Embu. Mimi naitwa Godimoas. I am a comedian, actor, content creator, vitu mingi. So siku ya leo tuko hapa Izaak Walton in na manze tumekuja juu ya kusupport bro yetu anaitwa Toni, wengi wanamjua AKILI YA BABU, wengi wanamuita T-Sider. Na nilikuwa nataka tukitoka hapa tutaongea na Toni atuambie ni jina gani kutoka leo nataka tukuame nao jina moja. So anyway, Toni is my very good friend. Kutoka time tulikuwa tunamuona AThendees mpaka wakamaliza na amekuja Embu, na Toni amekuja Embu na ubaya. Toni tumeona akifanya project bigi sababu number 1 ni actor, ni producer. Yani ni vitu mingi sana zimekuja pamoja. Wako na launch ya movie. I am very happy for them. I am very happy for the whole cast wakiongozwa na the producer. Na hii ni mambo fiti sana wasanii. So mimi kitu ningetaka kuambia wasanii asante sana wasanii wa Embu. Manzi tufuate hii mtindo. The other day tulikuwa na launch nyingine pale Talent. There's another time akina Toni wali launch a movie hapa ilikuwa inaitwa Till Proven Guilty.
So mimi naweza sema industry ya Embu ina grow fiti sana. Manze wale watu wanaonyesha watu njia, wale watu wanatufuata. Manze usiogope kufanya kitu kama hii. Kama Toni amefanya, it's not about kuwa maybe yako na maso ya kupiga sinema, ni kujituma tu. So mimi naweza sema tujitume juu kama wewe ni msanii. Sasa tuko wakati tunapiga shughuli ya social media. Social media sasa inafanya vizuri sana. Content creation. YouTube, Facebook, TikTok, wewe jitume. Sasa hakuna majob. Unaweza chukua tu kamera yako uende upige vitu zako kama kina vile kina Toni wanafanya. I think gava kama ita support ama kama itaja support, well, wasanii tujitume. Mambo? Niko salama. Hebu tuambie jina yako. Mimi naitwa Babu. Well, mwenye tumekuja kusupport anaitwa Akili ya Babu. Babu, unaduingiaje? Mimi nafanya content creation. Nafanya content creation. Yes. Tunaweza kupata kwa mitandao gani? Nyumbani as studio on Facebook and also Nas Media K on YouTube. Yes. So sababu yenye uko hapa? Mimi nimekuja kusupport Toni. Tumekuwa na Toni on several occasions hapa na pale. So nani msi anajituma na pia tunamwangalia. Unajua yeye amekuwa exposed kwa kitu kama production ya Tide High, it's a big production. So we also looking unto him tuone pia sisi ile time tutajaribu kufanya kitu yetu all the way from kushoot mpaka marketing of the whole thing because ukishoot kitu bila place unaipeleka pia ni kama unafanya zero work. Umecheki trailer? Yes. Ilikuwaje? Hebu rate out of 10. Trailer naweza ipea 8. Ili meet expectations zangu vile nilikuwa na expect na I know the movie will be amazing. Yes. So asante sana. Wacha tuingie huko ndani tucheki movie. Na una expect nini? Mimi na expect kukuwa thrilled, kufeel fit na kusoma mengi kutoka kwa the whole team. Yes. Wewe ushai act ama? Yes, tushai act. We've ever produced a movie and Motion Tel Cinemas. Tulitoa movie inaitwa Future Under Siege. Kuna trailer yetu pale YouTube. Then the master copy hatukuweka juu ilikuwa kuna mahali ilikuwa inaenda kwa TV so hizo mambo za TV na nini so hatukuweka pale but kuna hiyo trailer Future Under Siege. Wacha tuende tucheki kazi ya vijana. Yes. It's a boy GP the boys hapa representing E-Town baddest rapper. Ndio tumefika Deadbeat manze movie ya Kimathi Marshall na Toni. So tuko hapa kwa support, walitualika and we are here. Movie ni noma manze. Kali ni kesho.